السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحرن جنال كمركز السود واضح أدي هذا ومهزنتهين وجمعوا سبتي وسوق ليه dadkoobi 20 bisha ay u tahay laakiin anaga wali nooma gaarin December ayaynu ku jirnaa dhamaadkii sanadka 2024 oo hadda 9 maalmoodba ay ka harsan tahay muuqaalkan waxaan rabaa inaan idin kula wadaago arintii shalay iyo maanta aan idin ka sheekeynayo ku aadanayd dawladda shaqadeedu inay istaagayso Congress-ka oo sharci miisaaniyad ay ku sii shaqeynayso oo san meel marin hadaba wada hadal saacada socday kadib waxa labada xisbi ee dimuqraadiga iyo Republicaanka isku afkarteen in dawladda shaqada dawladda aysan istaagin oo dawladdu ay sii shaqeyso afayeenka aqalka wakiilada Mike Johnson iyo waliba gudoomiyaha aqlabiyadda yar ee aqalka wakiilada Kim Jeffries ayaa wax la leeyahay wada hadalla dhowr ah iyo arinta ka yeesheen ugu dambeyntiina caawa fiidkii ayay meel mariyeen sharci dawladdu ay ku sii shaqeynayso miisaaniyad ilaa iyo bisha March 14keeda bisha 3aad sanadka 2024 hadaba sharcigan waxa inta badan ba u codeeyay xubnaha dimuqraadiyiinta waxaan ognahay sharcigii horey ay labada xisbi isugu raaceen in Elon Musk iyo Trump arbacadii ay ka soo diideen isla markaana mid kale oo la soo diyaariyay Khamiistii ay hadana aqalka wakiiladu xalay ay diideen isla markaana waliba 38 xubnood oo Republican ah ay ka soo horjeesteen halka sidoo kale dhinaca dimuqraadiyiintana xubno gaaraya 197 xubnood ay ka soo horjeesteen 174 Republican iyo laba dimuqraadiyiin oo kaliya ayaa u codeysay marka waxa loo baahnaa marka 435 xubnood oo aqalka wakiilada saddex loo qaybiyo laba kamida inay u codeeyaan marka 235 maadaama ay diiday sharcigaasi waa uu guul dareystay labada sharci oo Khamiistii arbacadii la kala diiday waa labadan sharci oo aad kala arkaysaan mid kamida wuxuu ahaa 1447 page ayuu ka koobnaa midka arbacadii la diiday wuxuu ahaa sharci aad u badan halka midka ay Khamiistii la diidana uu ahaa 116 page laakiin midkan caawa la ansixiyay wuxuu ahaa 118 page xubnaha u codeeyay marka sharcigan caawa la meel mariyay waxay ahayn 170 Republican iyo 196 dimuqraadiyiin halka 34 xubnood oo Republican sidoo kalena ay diideen oo ay ka soo horjeesteen marka 366 ayuu sharcigan ku meel maray dawladuna waa ay sii shaqeyn doontaa ma xirmi doonto hadda sanadka ayaa loo gudbiyay sanadku waa isla caawa inay meel mariyaan madaxweynahan isla caawa loo geeyay saqda dhexe 12 saqda dhexe intaan la gaarin si uu saxiixo ma jirto madaxweynuhu waa hurdaya biri subaxdii ayuu saxiixaya haddii caawa saqda dhexe xitaa 12 iyo 1 daqiiqo haddii ay gaarto madaxweynuhu saxiixi waayo macnaha dawladdii way xirantay waa sharcigaasi waa buray ka hor 12 saqda dhexe inta aan la gaarin ugu dambeey 11 iyo 59 daqiiqo madaxweynuhu waa inuu saxiixa ama ka hor waa inuu saxiixa 12 haddii ay ku dhacdo micnaheedu waxay tahay sharcigaas gabi ahaanba waa buraya shaqada dawladuna waa istaagaysaa in mar kale dib loogu laabto ayay noqonaysaa waayo kala fadhigan maanta waxa uu ahaa kii ugu dambeeyay sanadkan 2024 Congress-ka 118aad waa dhamaaday Congress-ka 119aad ayaa January 3deeda bilaaban doona marka la dhaaliyo xubnaha cusub ee la soo doortay markii sharcigan la meel mariyay waatan markii lagu dhawaaqay meel marka sharcigan in 366 xubnood ay u codeeyeen. On this vote, the yeas are 174, the nays are 235, one voting present, 2/3 not being in the affirmative. The rules are not suspended and the bill is not passed. Pursuant to Clause 12A of Rule 1, the House will stand in recess subject to the call of the chair. sidoo kale afayeenka aqalka wakiilada Mike Johnson ayaa hadal kooban jeediyay kadib markii sharcigan uu meel maray Mike Johnson waxa uu yiri maalin weyn ay noo tahay maadaama labada xisbi ay u codeeyeen waliba cod aqlabiyada in sharciga loogu magac daray the American Relief Act of 2025 uu meel maray waxana uu yiri waa qayb muhiim ah ayuu sharcigan ahaa in la meel mariyo waxa uu sheegay waxa uu maalgelinayaa dawladdu in ay sii shaqeyso ilaa iyo sanadka 2025 bisha March 14keeda muhiimad gaar ah ayuuna noolaha waxa uu yiri waxa uu qayb ka yahay ajendaheena America First oo danta dadka Mareykanka aan kaalinta koobaad gelinayn waxa uu yiri January isbedel ayaa dhici doona Trump ayaa Washington iyo aqalka cad ku soo laaban doona Republicaanku waxay la wareegi doonaan aqlabiyadda aqalka wakiilada iyo waliba aqalka sanadka waxa uu sidoo kale sheegay in isbedel weyn oo Washington ka dhici doona bisha January marka Trump uu xilka la wareego
waxa uu yiri sharcigan waxa ku jirta lacag gaaraysa ilaa 100 bilyan oo wax loogu qabanayo dadka Ameerikaanka ah oo u baahnaa oo duufaanadii ay saameeyeen kuwaasi oo 6 gobol oo gobolada Mareykanka ah ku nool waxana uu sheegay caawinaadaasi sidoo kale beeraleyda waxa uu yiri aysan u suura gelin in lacag amaaha bangiyada ay ka qaataan sababo la xiriira sicir bararka iyo dhaqaale burburka Biden sidoo hadalka u dhigay ayay arrintan sidoo kale ay caawin doontaa waxa uu yiri maadaama uu kalfadhigan baarlamaanka uu yahay kii ugu dambeeyay sanadka January ayaan dib isugu soo laaban doonaa oo isbedel weyn ayaana ka dhici doona Washington marka Trump uu xilka la wareegay isagoo arrimahaasi ka hadlayayna waxa uu yiri Well, good evening, everybody. We are really grateful that tonight, in bipartisan fashion, with overwhelming majority of votes, we passed the American Relief Act of 2025. This is a very important piece of legislation. It funds the government, of course, until March of 2025. That was a big priority for us. This is America First legislation because it allows us to be set up to deliver for the American people. In January, we will make a sea change in Washington. President Trump will return to D.C. and to the White House, and we will have Republican control of the Senate and the House. Things are going to be very different around here. This was a necessary step to bridge the gap, to put us into that moment where we can put our fingerprints on the final decisions on spending for 2025. We also, in this bill, as you know, took care of Americans who desperately needed and deserved the assistance. We had a record hurricane season. Hurricanes Helene and Milton in particular did dramatic damage across at least 6 states. The Carolinas, Virginia, from Florida, Tennessee, all the way through. And they have been waiting for the federal government to assist. We did that tonight in this bill. We also took care of our farmers, many of whom were on the brink of collapse because of Bidenomics, frankly, because the inflationary cost of their inputs and the inability they have right now to get loans from the banks and the lenders to put their crops in the ground, to put the seeds in the ground in the spring. So we had to take care of that, and we did. We are excited about this outcome tonight. We're grateful that everyone stood together to do the right thing. And having gotten this done now as the last order of business for the year, we are set up for a big and important new start in January. We can't wait to get to that point. sidoo kalena gudoomiyaha aqlabiyadda yar ee qalabka wakiilada Hakim Jeffries oo isaguna markii sharcigan dawladda lagu maalgelinayo ilaa bisha 3aad ee sanadka soo socda hadal kooban jeediyay ayaa wuxuu yiri xubnaha dimuqraadiyiinta ee ku jira aqalka wakiilada si guuli ku jirta waxa ay u maalgeliyeen dawladda ayuu yiri kadib markii codsi uu uga yimid madaxweyne Joe Biden marka dimuqraadiyiinta hadaysan sharcigan badbaadin lahayn oo aysan u codan lahayn ma uusan meel mari lahayn sidoo kalena waxa uu yiri si wax looga qabto baahida dadka Ameerikaanka ah dhinacyada caafimaadka badqabka iyo sidoo kalena dhaqaalaha ayuu yiri waxana sidoo kale uu sheegay in xubnaha dimuqraadiyiintu si guuli ku jirta ay ugu dagaalameen qoysaska beeraleyda iyo sidoo kalena waxa uu yiri kooxaha gurmadka degdega ah iyo waliba mustaqbalka dadka shaqeeya ee Mareykanka qoysaska shaqeeya ee Mareykanka waxa uu sidoo kale sheegay in xubnaha dimuqraadiyiintu si guuli ku jirta lacag 100 bilyan oo dollar ay ugu meel mariyeen gobolada masiibooyinka ay saameeyeen ee dadka Mareykanka ah ee u baahnaa caawinaad degdega waxana uu sheegay xubnaha dimuqraadiyiintu inay ka hor istaageen waxa uu yiri kooxaha mayalka adag ee Republicanka in dawladda ay xiraan isla markaana ay dhaawac u geystaan dhaqaalaha wadanka Mareykanka iyo waliba qoysaska Mareykanka ee shaqeeya waxa uu sheegay in arrintan ay guul u tahay shacabka Mareykanka waxana uu sheegay in arrintan aysan ku istaagi doonin oo marka January uu dib u soo laabto Congress-ka in howlaha dhiman ay dhameystiri doonaan isagoo arrimahaasi ka hadlayna waxa uu yiri Good evening, everyone. House Democrats have successfully funded the government at levels requested by President Biden in order to meet the needs of the American people in terms of their health, safety, and economic well-being. House Democrats have successfully fought for families, farmers, first responders, and the future of working-class Americans. House Democrats have successfully fought for $100 billion in disaster assistance in order to make sure that those everyday Americans whose lives have been turned upside down in terms of hurricanes, storms, tornadoes, wildfires, floods, and other extreme weather events can get the assistance that they need to address the problems they've been confronting. House Democrats have successfully stopped
extreme MAGA Republicans from shutting down the government, crashing the economy, and hurting working class Americans all across the land. House Democrats have successfully stopped the Billionaire Boys Club, which wanted a $4 trillion blank check, by suspending the debt ceiling in order to enable them to cut Social Security, cut Medicare, and cut nutritional assistance while providing massive tax breaks for the wealthy, the well-off, and the well-connected. This is a victory for the American people. We have successfully advanced the needs of everyday Americans, but there are still things to be worked on, and we look forward to that fight in the new year. sharcigan hadda waxaa loo gudbiyay aqalka sanadka oo hadda ka dooday isla markaana doonaya inay isla caawan saxiyaan aqalka sanadka aqlabiyadiisa hadda dimuqraadiyiinta ayaa hayo because xubnihii la doortay hadda November oo Republicanka maadaama aqlabiyadiisa ay la wareegeen xubnaha wali lama dhaarin January wixii ka dambeeyay aqlabiyada aqalka sanadka ay Republicanku la wareegi doonaan marka sanadku isla caawa ay meel mariyaan madaxweynaha ayaa loo gudbin doonaa si uu u saxiixo intaan caawa saqda dhaxla gaarin si uu sharcigan oo sharci u noqdo isla markaana miisaaniyadda dawladdu ay noqoto mid ay ku sii shaqeyso oo dawladdu aysan xirmin waxyaabaha kale ee soo kordha waa idin soo socodsiin doona aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta intaan mar kale kulmi doono oo saaxiibkiin cilmi waaro idin la sida iyo nabadgelyo